Welcome to the 46th lecture on quantum mechanics for BSC semester 5 students. In this lecture, we do some important problems in quantum mechanics. More problems we can see. And the first problem is, all problem we have to carefully read. The first problem is a commutator problem. Show that x px raised to n commutator is equal to x px commutator into px raised to n minus 1 plus px into x comma px n minus 1 commutator. And you know the commutator relation is a comma b in a bracket is ab minus b, that you remember. And using that equation we prove this question. What is the question? Show that x px raised to n commutator is equal to x px into px raised to n minus 1 plus px into x px raised to n minus 1 commutator. So we take LHS. LHS is x px raised to n. And then we apply the rule. We apply a comma b commutator is ab minus b. So we get x px raised to n minus px raised to n x. That is LHS. We keep as such LHS. Now we take RHS. RHS is x px into px raised to n minus 1 plus px into x px raised to n minus 1. So we apply the commutator relation in the first commutator, that is x px minus pxx, bracket is closed, into px raised to n minus 1. And now comes px into, again apply the commutator relation, that is ab minus b. We get x px raised to n minus 1 minus px raised to n minus 1 into x. Remove the bracket. That is x px into px raised to n minus 1 is x px. Px into px raised to n minus 1 is px raised to n. X px raised to n minus px raised to n x px raised to n minus 1 plus pxx into px raised to n minus 1 minus, we multiply px into px raised to n minus 1, px raised to n into x. The middle two terms being plus and minus cancel. We get x px raised to n minus px raised to n x. And this is RHS. This is RHS. Equation 2. From 1 and 2, we get LHS is RHS. Both are same. In 1 we have written this value. In 2 also we get the same value. So from 1 and 2 we can write LHS is RHS. And this problem is actually an application in the next problem. Problem 2. If x and px are coordinates and momentum coordinate and moment operators, x and px operator are viariക്കുക. X is a coordinate operator and px is moment operator. If x and px are coordinate and moment operators, prove that x px raised to n commutator is equal to nih cut px raised to n minus 1. That we have to prove. So we take LHS, x px raised to n is equal to, we take a common factor from, x px raised to n. So we can write x px into px raised to n minus 1. And you know, when you take a common factor from a commutator, you take only the term from one of the two terms in the bracket. നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ ഒരു ടൈം കോൺഫാക്റ്റായിട്ട് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴേ രണ്ടിടത്തും എടുക്കണ്ട, ഒരിടത്തുനിന്ന് എടുത്താൽ മതി. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റോ വല്ലതും കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഗുണിച്ചാൽ മതി, രണ്ടിനെയും ഗുണിക്കണ്ട. ഒന്നിനെ ഗുണിച്ചാൽ രണ്ടിനെയും ഗുണിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ px raised to n
ഈ എക്സ് കമ പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ആ പി എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറായ പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പം അകത്ത് എക്സ് പി എക്സ് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ടേം നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ടേം അതിൽ നിന്ന് പി എക്സ് ഹിയർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് we applying the first relation, the first problem. You look, the first problem result we are applying. X p x raised to n commutator is x p x raised to n minus 1 plus p x p x to n minus 1. That result we are applying. So when we apply the result, we get RHS like that. The first problem, the result of first problem we use here. We use x p x raised to n is equal to x p x into p x raised to n minus 1 plus p x into x p x raised to n minus 1. This we have proved in the above problem, first problem. That result is repeated here. And you know, x p x commutator is IH gut. That we have proved in our earlier class. IH gut into outside bracket p x raised to n minus 1 plus p x. And from that we can take the term in the bracket, we can take as in the case of first problem. First problem കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് പി എക്സ് റേസ് ടു ഇൻറ്റു പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 2 പ്ലസ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 2. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? അതായത് ഒരു പി എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി എക്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, ബാക്കി കിട്ടുന്ന എക്സ് പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ആണല്ലോ. അത് എക്സ് പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എഴുതി അതുപോലെ എക്സ് പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇവിടെ എഴുതണം. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് പി എക്സ് എന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വിചാരിച്ചാൽ പുറത്ത് ഒന്ന് കുറച്ചേ വരുള്ളൂ, പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 2. അടുത്തവിടെയും പി എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 2 എന്ന് വരും. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തെ റിസൾട്ട് ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ് പി എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതാം. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ, റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ. നൗ കംസ് സെക്കൻഡ് ടൈം പി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് ടു എൻ മൈനസ് 2 പ്ലസ് പി എക്സ് സ്ക്വയർ. വി മൾട്ടിപ്ലൈ px square, px into px, bracket you look, px square x px raised to n minus 2. And in the second term, there is xpx. We write it as IH gut. So the first term is IH gut px raised to n minus 1. The second term is px into IH gut into px raised to n minus 2 plus px square x px raised to n minus 2. The last term we write as such, no change. Now, since IH is in the second term, IH is a constant, we can take in front. So first term we write as above. The second term we take IH in front, we get a px raised to n minus 1 because px into px raised to n minus 2 is px raised to n minus 1 plus the last term we write as such, px square x px raised to n minus 2. And you know IH into px raised to n minus 1 plus IH into px raised to n minus 1 is twice 2IH px raised to n minus 1. And the last term we repeat as such. Again for the commutator in the bracket we apply the first problem result. First problem result and proceeding as such, we can write x px raised to n is 3IH gut px raised to n minus 1 plus px cubed x px raised to n minus 1.
This is a repetition process. And if we do n steps, n steps, we can write x px raised to n is equal to n I h get px raised to n minus 1 plus px raised to n minus 1 x px raised to 0. Commutator, last commutator. And you remember, last commutator is a zero value, is of zero value. Because you look in the margin, right margin, x px raised to 0. N number raised to 0 is 1. That is x1 commutator. That is x into 1 minus 1 into x. ab minus ba. That we get as 0. So, in the question, I have written there 0. X px raised to 0, commutator is 0. So, that term vanishes. So, we get x px raised to n commutator is equal to n I h get px raised to n minus 1. Next problem. The wave function of a particle in a state is given by psi is equal to n e raised to s square by 2 alpha, where n is equal to the normalization constant 1 by pi alpha raised to 1 by 4. Evaluate delta x and delta p. അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് psi is equal to n e raised to minus s square by 2 alpha. Alpha constant ആണ്. Where n is equal to 1 by pi alpha raised to 1 by 4 ആണ്. Evaluate uncertainty value ആണ് delta x into delta p കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ജനറൽ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാനില്ല. അവിടെ നമുക്ക് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഓർക്കണം. ഈ റിലേഷനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ജനറൽ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ്. അത് ഇത്തവണ സിലബസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഈ റിസൾട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത്. ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പി ആർ defined by the equation delta x square into delta p square is expectation x square into expectation p square. അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഓർക്കണം. So, in order to find delta x into delta p, we have to evaluate expectation x square and expectation p square. How will you evaluate expectation? Expectation values given by a expectation is integral minus infinity to plus infinity psi star a psi d x. That is, a square expectation is integral minus infinity to plus infinity psi star x square psi dx. Given psi is equal to, the wave function given in the question, psi is equal to n e raised to minus x square by 2 alpha. That is, expectation x square is integral minus infinity to plus infinity n e raised to minus x square by 2 alpha into x square operator n e raised to minus x square by 2 alpha dx. And this inner result you have to understand. The n square so in the wave function there is n into n square is taken out. Integral minus infinity to plus infinity n square e raised to minus s square by 2 alpha dx. Not 2 alpha. When we multiply e raised to minus x square by 2 alpha into e raised to minus x square by 2 alpha, we get double and the sum, we get the sum. So no need of writing 2 in the denominator. The function term, e term becomes, e raised to term becomes e raised to minus s square by alpha. 1 by 2 plus 1 by 2 is 1.
Therefore, x square expectation is n square integral minus infinity to plus infinity x square e raised to minus x square by alpha dx. And this is standard integral, you remember. And that relation you have to by heart. It's a standard integral and its value, that is integral minus infinity plus infinity x square e raised to minus x square alpha dx is equal to root pi by 2 alpha raised to 3 by 2. That is a standard integral. And perhaps you have studied it in the complementary mathematics. Root pi by 2 alpha raised to 3 by 2. Therefore, x square expectation becomes, put the value, n square is there, and the integral result is given root pi by 2 alpha raised to 3 by 2. And that we write in order. As put the value of n. N is given. That I have written the margin n. This is the value. N is 1 by pi alpha raised to 1 by 4. That is given the question. And that we put here. That is square root pi by alpha alpha raised to 3 by 2. That is the value, n square value. 1 by pi alpha raised to 1 by 2. N is 1 by pi alpha raised to 1 by 4. So, 1 by pi alpha raised to 1 by 2 root pi by 2 alpha raised to 3 by 2. That is 1 by root pi alpha raised to 1 by 2 root pi by 2 alpha raised to 3 by 2. Simple calculations. That is equal to pi by 2. All other terms cancel. We get pi by root pi will cancel. Alpha term a part cancel. We get alpha by 2. That is x square expectation. Now we find p square expectation. In a similar manner, integral minus infinity to plus infinity psi star p of square psi dx, and p of is, you know, minus I h equal to dou by dou x. So p square of we have to write. P of square we have to write. That is expectation p square is integral minus infinity to plus infinity psi star minus I h cut square dou square by dou square psi dx is equal to I h cut square minus we take outside the integral sign minus I h cut square integral minus infinity to plus infinity psi star dou square by dou square psi dx. Put the value of psi. Psi is given. That is p square expectation is equal to minus I h cut square. That we take out before the sign. Integral sign. Integral minus infinity plus infinity n e raised to minus x square by 2 alpha dou square by dou square n e raised to minus x square by 2 alpha dx. That is p square expectation is minus h cut square. You here it is minus I h cut whole square. That is plus I square h cut square. That is minus h cut square. Plus I square is minus 1. That is h minus h cut square n square integral minus infinity plus infinity e raised to minus s square by 2 alpha dou square by dou square e square minus s square by 2 alpha dx. Now we get, and this you integrate. On integration we get p square expectation is h cut square by 2 alpha. The integration is not given. We can by heart it. We can remember it. Therefore, x square expectation into p square expectation is equal to alpha by 2 into h cut square by 2 alpha. Alpha cancels. We get h cut square by 4. That is delta x square and delta p square is x square expectation into p square expectation is h cut square by 4. Take root, that is delta x and delta p is equal to h cut by 2. And this is the uncertainty principle.
ദിസ് ഇസ് ജനറൽ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു h കട്ട് ബൈ 2. Now comes another problem. Can we measure the kinetic energy? Kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy of a particle simultaneously with arbitrary precision. അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരുമിച്ച്? ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഒരേ സമയം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. പറ്റില്ല എന്ന് ഉത്തരം. അത് കാരണമാണ് പറയുന്നത്. കെ ഇ ആൻഡ് പി ഇ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് simultaneously with precision. This can be proved as follows. കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസിഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയം അളക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. ദി ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി, യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് h കട്ട് സ്ക്വയർ by 2 del square. The Hamiltonian operator first part, that is K operator. The operator for P is equal to V. Hamiltonian operator second part. Now consider the commutator in the form. Hamiltonian term എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ പ്ലസിന് വരെ ഒരു കോമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററായി. കെ ഇ പി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ മൈനസ് h കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 del square, v. Commutator. Here you remember both are operators. Minus h kut square by 2 del square and v, potential energy, are operators. When we write a commutator, inside we write operators. Let this operate on a wave function psi. ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കരുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് h കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 del square പ്ലസ് v psi ഈക്വൽ ടു, നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. രണ്ടായിട്ട്. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ, എന്താ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിയേ, ഈ മൈനസ് h കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 del square അത് എഴുതി, എന്നിട്ട് വി അല്ല അതിലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കുക. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എക്സ്പാൻഷൻ കേട്ടോ. LHS കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററാണ്. പ്ലസ് അല്ല, മൈനസ് h കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 del square കോമയാണ്, നോട്ട് പ്ലസ്, കോമ അല്പം വലുതായി കിടക്കുകയാണ്. v psi is equal to ab minus ba. That is all. That is minus h kut square by 2 del square v minus ba. b into that we have put in a bracket, minus h kut square by 2 del square. So inside you write a single bracket and outside you write a square bracket. If you put a square bracket, you may confuse with the commutator. So we can write a large bracket. A double bracket we can write, or write in this manner. If you put a square bracket, some people may confuse it as commutator. Here in the RHS we have expanded the commutator size outside of the bracket. Now we take the psi inside is equal to minus h kut square by 2 del square v psi minus into minus plus v h kut square by 2 del square psi. Here v is not a constant. Here constant is operator, but it is an operator. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ v യെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. The term in the RHS is therefore not 0. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് RHSലെ ടേം 0 അല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് h കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 2 del square, v psi
നോട്ട് ഈക്വൽ 0. ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ 0 അല്ല. മൈനസ് h2/2 del square, v കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് 0. ഇങ്ങനെ വന്നാലുള്ള മീനിങ്, ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ 0 അല്ലാതെ വന്നാലുള്ള മീനിങ് എന്താ? Since the operators of the two observables do not commute, simultaneous measurement of both K and P is not possible. അതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവബിൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് പോയിന്റ്. Since the operators of the two observables do not commute, simultaneous measurement of both K and P is not possible. And that is all with your 46th lecture on quantum mechanics. Thank you very much.